Ja, ich wollte einen Vortrag halten über Event-Driven Architecture. Die Vortragsfolien sind alle in Englisch, ja, weil ich den Vortrag auch bei Konferenzen eingereicht habe und ich das nicht alles doppelt und dreifach in Englisch und Deutsch machen wollte. Ich werde den Vortrag aber in Deutsch halten. Event-Driven Architecture ist etwas, das vielleicht einigen bekannt ist. Wer kennt das? Ja, durchaus ein paar. Sehr gut. Vielen aber wahrscheinlich nicht. Und deswegen dachte ich, es wäre vielleicht mal ganz interessant, darüber was zu erzählen. Es ist eine Architektur, die tatsächlich viele Probleme lösen kann, die man öfters, also gerade wenn man in Projekten in größeren Organisationen arbeitet, die man dort öfters hat. Mit dieser Event-Driven Architecture kann man tatsächlich diese Probleme angehen und dann auch erfolgreich umsetzen. Während die traditionellen Architekturen, die halt einfach so top-down funktionieren, meinetwegen REST oder GraphQL verwenden, an den Stellen dann halt nicht mehr richtig klappen. So. Die Einführung, wer ich bin, das habe ich ja schon gemacht, das kann ich überspringen. Ja, was ist die Motivation bei der ganzen Sache? Also ich gehe immer davon aus, dass wenn Leute sich solche Vorträge anhören, dass sie natürlich irgendwie wollen was Neues lernen, wollen wissen, ob es für sie relevant ist oder nicht. Die Motivation ist meistens, dass man möchte was Neues bauen. Ja? Also es geht nicht darum, dass man was Existierendes irgendwie umbauen möchte oder dass man etwas, was schon da ist, dann halt neu zusammensetzt, sondern es soll tatsächlich was Neues sein. Wenn man was Neues baut, muss man sich natürlich vorher hinsetzen und überlegen, wie mache ich das Ganze denn? Denn das Problem, was man ja hat, wenn man was Neues anfängt, zum Beispiel wenn man ein Startup ist und eine Idee hat und damit jetzt losziehen möchte, man weiß ja nicht genau, wo geht jetzt der Zug lang. Ja? Wird das jetzt eine Riesensache, wird das was Kleines, kann ich klein anfangen und dann groß werden? Wie muss ich das alles planen? Und am besten ist natürlich, man plant immer so, dass man flexibel bleibt. Das heißt, man plant etwas, das skalierbar ist, und zwar skalierbar sowohl horizontal, also sprich, wenn da so viel Last hinzukommt, sollte es gut funktionieren, als auch vertikal. Das heißt, es soll komplexer werden können im Laufe der Zeit. Es können neue Funktionen hinzukommen, neue Sachen werden integriert und so weiter. Es gibt an der Stelle viele Dinge, die man als Startup zum Beispiel dann häufig nicht berücksichtigt. Das sind zum Beispiel solche Sachen wie Enterprise-Fähigkeit, also wo es dann darum geht, dass man halt in die Authentifizierung von einer großen Firma sich dann einbindet. Es geht darum, dass man halt Governance betreibt, dass man guckt, dass man Observability hat, damit man das Auditing dann auch richtig dann durchführen kann. Das sind alles Dinge, die man vielleicht am Anfang, wenn man so eine Idee umsetzt, nicht sofort sich anguckt und nicht sofort im Blick hat. Aber man muss direkt ab Anfang an, muss man solche Sachen schon einplanen können. Und dafür braucht man halt eine passende Architektur. Jetzt hatte ich ja schon gesagt, es gibt existierende Architekturen natürlich, das sind so die typischen Go-To-Sachen, die man heute verwendet. Das eine ist REST, oder im Grunde genommen ist es genau das, was man halt macht, wenn man eine Webseite dann aufzieht oder eine Web-App aufzieht. Man hat ein Frontend, das Frontend kommuniziert mit dem Backend, meistens geht das Ganze dann halt über eine REST-Schnittstelle oder halt über eine GraphQL-Schnittstelle, wenn man schon ein bisschen quasi weiter ist, sage ich jetzt mal. Ja, GraphQL ist ja stark im Kommen, hängt auch ein bisschen davon ab, was man jetzt genau machen möchte. Die beiden Sachen sind sehr gut für kleinere Sachen, die sind sehr gut für Dinge, die nicht unbedingt riesig skalieren müssen. Sobald man aber komplexer wird, bekommt man doch einige Probleme bei diesen Architekturen. Bei REST sieht man das schon daran, wenn man zum Beispiel neue Datentypen anbinden muss, wenn man neue Datenbanken einbinden muss in sein System, dann hat man sofort ein Problem, dass man jetzt wieder eine neue REST-Schnittstelle für diese neue Datenbank jetzt anlegen muss, um mit REST darauf zugreifen zu können. Das ist eine Sache, die zum Beispiel GraphQL viel besser kann, ja, weil man bei GraphQL gar nicht angibt, ich habe jetzt diese Datenbank, sondern man sagt einfach, das hier ist die Schnittstelle, um darauf zuzugreifen, und du kannst im Grunde genommen mehr oder weniger alles machen, was du mit SQL abfragen kannst in dieser Datenbank, ohne dass man die Schnittstelle selbst großartig umprogrammieren müsste. Bei beiden Systemen ist es allerdings so, dass die halt schwierig zu skalieren sind. Ja, man kann die horizontal recht gut skalieren, indem man halt mehrere Worker-Prozesse dann verwendet und dann halt einen Load Balancer davor schaltet. Das klappt recht gut, allerdings was nicht so gut klappt, ist, wenn man das Ganze vertikal skalieren will. Also immer wenn man irgendwas Neues anbindet, muss man tatsächlich wieder hingehen und die ganze Schnittstelle dann
entsprechend umschreiben. Ja, und da sind dann halt vor einigen Jahren, denke ich mal, ist das passiert, haben dann Leute diese Event-Driven Architecture wiederentdeckt. Das ist tatsächlich keine neue Sache. Der ursprüngliche Begriff, der stammt aus den Anfängen der 2000er Jahre. Damals gab es tolle Sachen wie SOA, ja, kennt das jemand? Service-Oriented Architecture, ja. Kurz nachdem SOA rauskam, ist dann auch diese Event-Driven Architecture dann propagiert worden als, naja, das ist halt die große neue Sache, die man halt machen muss, um dann halt in einer großen Firma dann mit einem Enterprise-Bus-System dann halt alle Sachen dann miteinander zu verbinden. Ist dann aber relativ schnell wieder unpopulär geworden. Ich weiß nicht warum, aber die Leute haben sich dann halt auf REST und GraphQL dann letztendlich mehr festgelegt und das hier nicht mehr so sehr gemacht, beziehungsweise die Architektur ist nicht mehr als solche so vorangetrieben worden. Das hat sich dann erst in den letzten Jahren wieder geändert, denn viele Leute haben gesehen, dass sie komplexe Systeme anbinden müssen und dass sie ständig immer neue Dinge in ihre Systeme integrieren müssen. Und da sind halt diese anderen Schnittstellen nicht unbedingt ideal. Da ist tatsächlich dieser Ansatz, dass man so eine Art Bussystem hat und dann halt ein Eventsystem da drauf laufen lässt, ist tatsächlich viel besser, funktioniert viel besser. So, gucken wir uns mal ein bisschen genauer an. Was steckt dahinter? Es geht tatsächlich hier nicht darum, dass man wie bei REST einen Request von, sagen wir mal, Frontend zu einem Backend schickt und dann das Backend irgendwas macht und die Daten wieder zurückschickt. Das Ganze passiert synchron. Ja, das heißt, wenn der GET-Request kommt, dann wird halt so lange gewartet, bis halt das Backend fertig ist und schickt dann die Daten zurück. Beim Event-Driven System funktioniert das Ganze anders. Was man da macht, ist, man schickt ein Event-Message los, schickt das in einen Broker hinein. Dieser Broker verteilt das dann an andere Systeme, die in dieser Architektur dann halt vorgesehen sind, die angeschlossen sind. Diese Systeme können darauf reagieren und können von sich aus wieder Events, kann man das sehen oder nicht? Ja? Können von sich aus wieder Events triggern. Das kann sowohl von der linken als zur rechten Seite hier in der Grafik gehen, also vom Producer zum Consumer, aber die Consumer können durchaus auch Producer sein, es geht also auch andersherum. Ja? Das ist jetzt eine ganz andere Art zu Design zu machen, eine ganz andere Art die Architektur zu machen, weil man nämlich eben hier in diesem System nicht mehr weiß, wer macht jetzt mit meinem Event-Message irgendetwas. Ja, das kann sein, dass ich jetzt sage, zum Beispiel, hier ist ein Besucher XY auf einem Webshop-System und ich möchte jetzt gerne die ganzen Daten, die für diesen Besucher jetzt relevant sind, die möchte ich jetzt gerne irgendwie anzeigen. Ich komme dann nachher noch auf ein Beispiel, wo ich dann ein bisschen konkreter darauf eingehe. Das würde man wahrscheinlich auf die klassische Art und Weise mit einem Django machen und dann halt mit REST-Requests oder vielleicht mit GraphQL machen, hat aber das Skalierbarkeitsproblem. Und wenn man sich solche Websites wie Amazon zum Beispiel anguckt, die haben voll und ganz auf diese Event-Driven Architecture umgestellt. Ja, die können also diese Last, die sie haben und die Skalierbarkeit, die sie da erzielen, die können sie nur mit dieser Architektur erreichen. Die können sie nicht mehr mit der normalen REST- oder GraphQL-Architektur erreichen. Und was sie da machen, ist, die sagen einfach, ich habe hier diesen Event, das ist gerade passiert, und dann haben sie die ganzen Subsysteme, die halt wissen, wie man an die Daten rankommt. Und die Subsysteme schicken die Daten wieder zurück. Und derjenige, der dann halt diesen Event reingeschickt hat und gesagt hat, okay, ich brauche jetzt die Daten, der kann dann halt wieder sich diese Daten von dem Bussystem abholen und dann letztendlich anzeigen. Ja, das heißt, es wird komplett entkoppelt. Die einzelnen Subsysteme, die kennen sich zwar gegenseitig, wissen von der Existenz, aber die wissen nicht, wie sie funktionieren. Die wissen auch nicht, in welcher Programmiersprache sie geschrieben sind, die wissen auch nicht, welche Daten in ihm vorgehalten werden. Also jetzt speziell welche zum Beispiel Datenbank-Schemas dahinter stecken. Ne? Das Ganze ist komplett entkoppelt. Das Ganze wird bei dem Event-Driven Ansatz über Topics organisiert. Das heißt, man einigt sich auf Themen. Zum Beispiel sagt man, ein Thema ist jetzt, da kommt jetzt ein neuer Besucher auf meine Webseite. Anderes Thema ist jetzt, okay, ich muss jetzt Ads anzeigen, meinetwegen auf der Webseite. Dann hat man ein Thema dafür. Auf dieser Topic würden dann halt die entsprechenden URLs für die Ads, die angezeigt werden sollen, würden dann zurückgeschickt werden. Und die einzelnen Subsysteme können sich dann halt immer das raussuchen, was sie halt gerade brauchen.
Ja, wie macht man das jetzt? Wie organisiert man jetzt diese Events? Und was sind überhaupt Events? Events werden normalerweise in Form von solchen Messages verschickt. Das heißt, muss man sich genauso vorstellen wie eigentlich ein REST-Request. Nur, dass das Ganze halt gekapselt wird und dann halt als Message irgendwo hingeschickt wird, also zum Broker in diesem Fall geschickt wird, und der Broker, der sorgt dann dafür, dass das weitergeleitet wird. Diese Events, die können viele Sachen kapseln. Die können also, kann zum Beispiel eine Aktion kann drin gekapselt werden, es kann gekapselt werden eine Zustandsänderung, dass sich irgendwie was, meinetwegen ein Preis von einem Produkt geändert hat. Ja? Es können auch Kommandos initiiert werden. Es kann also sein, dass man irgendwas starten will. Meinetwegen möchte man ein Backup starten von irgendeiner Sache oder irgendeinen Export anstoßen. Das ist einem komplett selbst überlassen, was man jetzt da alles verpackt in diesen Messages. Die Messages, die funktionieren eigentlich genauso wie so ein HTTP-Request. Man hat Header, man hat eine Payload. Payload wird meistens in einem bestimmten Format dann geschickt. Komme ich gleich noch zu. Was man bei den Messages berücksichtigen muss, ist, damit der Durchsatz, damit der vernünftig ist, sollten die relativ klein sein. Das heißt, wenn man also viele Daten schicken will, zum Beispiel Bilddaten, die würde man nicht direkt in so ein Message verpacken, sondern man würde im Message nur die URL oder halt die Resource-ID verpacken, wo dann derjenige, der sich das abholen möchte, dann halt diese Daten kriegen kann. Ja? Das heißt, man hat also irgendwo ein S3 meinetwegen oder eine andere Object Storage, wo man dann die ganzen meinetwegen Bilder ablegt, und dann würde man halt nur die Adresse von diesem Bild würde man weiterleiten. Wie kann man diese Payloads jetzt verpacken? Da hat sich eingebürgert, dass man, weil man eben auch auf der sicheren Seite sein möchte, dass man das Ganze typisiert macht. Also nicht einfach zum Beispiel JSON schickt, wo eigentlich im Grunde genommen alles drinstehen kann, sondern dass man möglichst versucht, Formate zu nehmen, die ein festes Schema haben, das man auch publizieren kann, das man vor allem prüfen kann. Das heißt, wenn man so eine Nachricht bekommt als Subsystem, muss man erstmal hingehen und gucken, ist diese Nachricht überhaupt valide? Darf ich die verarbeiten? Da kann man auch zusätzliche Sachen machen. Man kann zum Beispiel die Messages signieren. Man kann die auch komprimieren, was insgesamt den Durchsatz dann steigert. Amazon zum Beispiel macht beides. Also bei denen ist das so, dass alles komprimiert ist und alles auch signiert ist, damit dann die Subsysteme dann alle wissen, aha, das kommt tatsächlich aus unserer Infrastruktur und ist etwas, das ich verarbeiten darf. Und zusätzlich werden die Typen alle geprüft, damit man halt da so kein Einfallstor hat für irgendwelche schädlichen Sachen. Ein Standardformat ist das Avro-Format. Kennt das jemand? Ja, einer? Das ist von Apache. Das liegt einfach daran, dass das wahrscheinlich das größte System für diese Message-Bus-Systeme oder diese Broker, das ist Apache Kafka. Das kennt vielleicht einer oder andere von zum Beispiel, um Logdateien zu verarbeiten und die dann irgendwo dann abzuspeichern, zum Beispiel in so einer InfluxDB. Es gibt aber noch eine Reihe anderer Formate, da muss man sich tatsächlich dann angucken, welches man davon jetzt nehmen möchte. Protobuf ist von Google, die machen sehr viel intern mit Protobuf. Apache Thrift ist ein neues Format, das ein bisschen besser sein soll als Avro. MessagePack kennt vielleicht der eine oder andere, da hatte der Ioannis mal einen Vortrag darüber gehalten. Und man kann natürlich auch hingehen und JSON verwenden. Allerdings, wenn man JSON verwendet, sollte man immer auch JSON-Schemas publizieren, damit halt die verschiedenen Subsysteme dann auch prüfen können, ob diese JSON-Nachricht dann richtig formatiert ist. Was man vielleicht nicht sieht, ist hier, da sind einige davon sind Binärformate. Wenn man die allerdings komprimiert, dann kann tatsächlich komprimiertes JSON recht gut mithalten mit diesen Binärformaten. Also das ist ein bisschen überraschend, da gibt es einige Studien zu, von Facebook zum Beispiel gab es da mal was, von Uber gab es da was, die haben sich das mal alles angeguckt und die Kombination, was man alles so nehmen kann, haben dann festgestellt, dass JSON tatsächlich also dann eine Möglichkeit ist, das zu machen. Ist allerdings in der Verarbeitung ein bisschen langsamer, ja, weil die Binärformate halt sehr viel schneller zu verarbeiten sind und vor allen Dingen auch das Type-Checking ist sehr viel schneller umzusetzen. Gut, das sind die Formate, die man machen kann. Die Folie wusste ich nicht, ob ich die jetzt zeigen soll oder nicht.
es gibt oder gab in diesen ganzen Jahren, seitdem diese Event-Driven Architecture existiert, haben sich verschiedene Patterns herauskristallisiert, was man jetzt als Event-Message tatsächlich verwendet. Sage ich vielleicht noch ganz kurz was zu. Die Folien schicke ich dann nachher auch rum, also brauche ich jetzt nicht wieder zu lesen, was hier steht. Es gibt, dieser Martin Fowler, der das gezeigt hat auf dieser Konferenz GoTo 2017, hat eigentlich 4 solche Patterns vorgestellt. Den 4. habe ich nicht draufgeschrieben, weil ich nicht verstanden habe, warum das ein Pattern für EDA sein soll, deswegen habe ich es weggelassen. Bei diesen ersten 3 kann man das recht gut verstehen. Also die erste Möglichkeit ist, dass man tatsächlich nur Notifications verschickt. Ja, das heißt, man schreibt nur rein, es ist was passiert, schreibt noch rein, welche Sachen sich vielleicht geändert haben, aber schreibt nicht die tatsächliche Änderung selbst in die Messages rein. Im zweiten Schritt kann man dann hingehen und das Ganze ein bisschen optimieren. Das heißt, die Subsysteme, die so eine Nachricht kriegen, die müssen nicht überall in die Source-Systeme rein und auch Zugriff auf die Source-Systeme bekommen, sondern die können halt diese Veränderung, die passiert ist, können sie direkt in dem Message nachlesen. Das heißt, man schickt so eine Art, was weiß ich, da hat sich der Preis geändert. Vorher war so und jetzt ist er so. Ja? Und dann gibt es noch einen dritten Ansatz, der geht noch ein Stück weiter, der funktioniert ganz ähnlich im Grunde genommen wie so ein Git oder überhaupt so ein Version-Control-System funktioniert. Das heißt, man schickt tatsächlich Patches über das System. Das hat einen gewissen Reiz, weil man nämlich auf die Art und Weise tatsächlich hingehen kann und man kann Ressourcen, die irgendwo in dem System stehen, die kann man in den einzelnen Subsystemen nochmal replizieren auf die Art und Weise. Ja, weil jedes Subsystem dann alle Änderungen in den anderen Systemen mitbekommt, ohne dass es jetzt direkten Zugriff haben muss, kann es trotzdem die Daten halt in lokal zum Beispiel Cachen vorhalten und dann über diese Changelog-Messages und die Patches dann bei sich dann entsprechend auch aktualisieren, wenn was passiert. Hallo. So, jetzt wissen wir, wie man solche Event-Messages aufbereiten kann. Wir wissen, wie die Payload-Encoding, wie man das hinkriegen kann. Wir haben so ein bisschen so eine Idee davon, was man jetzt überhaupt reinschreibt in die Messages. Jetzt geht es natürlich darum, wie verteile ich jetzt diese Messages. Und das ist eine Sache, die bei dieser EDA sehr schön eigentlich gemacht wird. Man braucht sich nämlich als Autor von diesem Subsystem um diese Dinge gar nicht so richtig kümmern. Ja? Denn es gibt dafür die sogenannten Broker, die nichts anderes machen, als die Kommunikation zwischen den verschiedenen Systemen herzustellen. Und wer schon mal Netzwerkkommunikation programmiert hat, der weiß, dass so ziemlich alles, was man sich überhaupt vorstellen kann, was schief gehen könnte, das wird auch tatsächlich schief gehen. Irgendwann mal. Ja? Manchmal öfters, manchmal weniger oft, aber alles wird passieren. Und es ist extrem schwierig, ein robustes Netzwerksystem zu schreiben. Deswegen ist es einfach eine fantastische Sache, dass halt jemand hingegangen ist und zum Beispiel so einen Kafka geschrieben hat und diese ganzen Sachen für einen erledigt hat. So, wie funktioniert das? Ich hatte schon gesagt, dass es diese Topics gibt, damit wird das alles organisiert, damit da mehr Struktur reinkommt. Dann gibt es einen sehr populären Ansatz, wie man halt diese Nachrichten verteilt, das ist der Publish- und Subscribe-Mechanismus. Das heißt, der Publisher, der schickt die Sachen rein in so eine Topic, also so ein Message, und dann gibt es Subscriber, das sind also Abonnenten, die dann halt bei diesem Broker hingehen, hallo, und ja. Ein bisschen, ja, eine halbe Stunde. War nicht 19 Uhr? 18 Uhr? 18 Uhr, ja. Die Subscriber gehen hin und abonnieren sich quasi auf so eine Topic. Das heißt, wenn die so ein Abo angelegt haben, bekommen die alle Nachrichten, die halt auf dieser Topic reinkommen. Das ist ganz schön, das ist auch recht einfach zu verstehen, ist auch nicht so schwierig umzusetzen. Was allerdings ein bisschen blöd ist, ist, dass die Subscriber natürlich keine alten Nachrichten mehr bekommen, wenn sie sich zu spät anmelden. Das kennt man, wenn man irgendeine CT oder sowas abonniert, dann kriegt man halt auch nicht die alten Ausgaben. Ne? Sondern erst ab dem Zeitpunkt, wo man sich abonniert hat. Das kann aber dann unter Umständen zu spät sein und dann hat man halt vielleicht ein bisschen Kontext nicht. Dafür gibt es ein zweites Verfahren, das ist das Streaming-Verfahren. Beim Streaming funktioniert das so, dass der Broker die Daten nicht nur so lange vorhält, bis er die an alle Subscriber verteilt hat, sondern der Broker geht tatsächlich hin und puffert die ganzen Nachrichten, die reinkommen, in so einem Stream-Buffer. Der ist natürlich auch nur endlich, das heißt, es geht eine gewisse Zeit in die Vergangenheit.
Das Gute dabei ist allerdings, dass die Subscriber tatsächlich auch in der Vergangenheit zurücklaufen können und dann sich angucken können, was früher passiert ist. Ja, das heißt, die haben auch kriegen etwas mehr Kontext, haben auch die Chance zum Beispiel, wenn sie meinetwegen ein Netzwerkfehler irgendwo passiert ist, dass sie trotzdem noch halt Nachrichten rauslesen können aus der Stream oder die Nachrichten, die in der Stream sind, vielleicht in einer anderen Reihenfolge auch bearbeiten können oder wollen, als das bei dem PubSub-Verfahren passiert. Beim PubSub wird das generell immer so verschickt, dass die Daten in der Folge verschickt werden, wie sie auch reinkommen. So, das Schöne bei der ganzen Sache ist, dass das Ganze jetzt komplett entkoppelt ist. Ja, der Broker, der macht die ganze Kommunikation und Producer und Consumer können sich komplett darauf konzentrieren, nur die Daten reinzuschicken oder rauszunehmen und dann zu verarbeiten. Das heißt, man hat also diese Separation of Concerns, die man immer gerne haben möchte bei solchen Architekturen. Und man hat auch die Encapsulation, das heißt, dass die Systeme, die halt für eine bestimmte Sache zuständig sind, machen auch nur genau das. Und andere Systeme fuschen da nicht rein. Ne? So, was gibt es an Message Broker? Es gibt eine ganze Reihe davon, hängt ein bisschen davon ab, was man gerne machen möchte. Einige Systeme sind eher gedacht dafür, dass die halt unglaublich viele Daten verarbeiten, dass die sehr gut skalieren. Also zum Beispiel so ein Kafka kann ohne weiteres Millionen von Nachrichten pro Sekunde verarbeiten, wenn man die halt die Infrastruktur breit genug aufstellt. Als Beispiel sei der nur Trivago genannt, die Kafka einsetzen und das Ganze dann halt die ganzen Sachen dann in so eine InfluxDB dann halt speichern. Hatten wir auch schon Vorträge zu hier früher von dem Matthias war das, ne? Matthias, genau. Apache Pulsar ist eine neue Entwicklung. Einige Leute, die Kafka jetzt benutzen, die versuchen umzusteigen auf Pulsar, weil Pulsar noch zusätzlich erlaubt, bei diesem Streaming-Ansatz, den ich eben erzählt habe, tatsächlich in dem Broker Funktionen auf diese Streams loszulassen. Das muss man sich vorstellen wie so eine Art Lambda, ja, wie AWS Lambda, also so eine Cloud-Funktion, die man dann startet, die dann halt auf diesen Daten direkt arbeiten kann. Ob das eine gute Sache ist oder nicht, muss man, also hängt vom Anwendungsfall ab. Ne? Manchmal ist das vielleicht eine gute Sache, manchmal vielleicht nicht, weil man dadurch natürlich also ein bisschen Kontrolle verliert, wie die Last auf diesen Brokern ist. Es gibt andere Systeme, zum Beispiel RabbitMQ ist ganz gut für AMQP, das ist ein Format, das in der Bankenwelt sehr viel verwendet wird. Früher gab es dieses IBM MQ Series, das ist auch so ein bisschen so, habe ich so das Gefühl, so der Urahn von diesem ganzen Q-System. War ein sehr, sehr schönes System, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, auch ein sehr kleines System, aber extrem robust und Ja, es gibt's noch. Gibt's noch, ja. Also ich kenne das von ungefähr vor 30 Jahren, da war das war der Goldstandard, das musste man machen. Wenn es das nicht gab, dann konnte man nichts machen in der Bankenwelt. Also wenn es in der Anwendung halt keinen Support dafür gab, dann konnte man nichts machen. Da laufen also Transaktionen in Milliardenwerten drüber über solche Sachen. Ne? Dann gibt es andere Systeme, zum Beispiel MQTT, kennt das jemand? Nee, kaum einer. Wenn jemand IoT macht, also Internet of Things macht, also zum Beispiel zu Hause irgendwo einen Thermostaten oder so hat, der dann an so einen Home Assistant meinetwegen funkt, dann läuft das häufig über MQTT. Das ist ein Format, auch ein Message-Format, das sehr, sehr einfach strukturiert ist, das sehr einfach umzusetzen ist und deswegen für Embedded Devices sehr gut ist. Ist natürlich eine ganz andere Größenordnung, die man sich dann anguckt, als jetzt zum Beispiel bei so einem Kafka. Allerdings darf man dabei nicht den Fehler begehen zu sagen, okay, das sind jetzt alles kleine Geräte, die verschicken nur dann halt wenig Daten. Das Problem dabei ist, dass man meistens von diesen Sensoren, die man da hat und einbinden möchte, dann Tausende oder vielleicht Zehntausende hat in einer größeren Firma. Das heißt, da hat man auch durchaus ein Skalierungsproblem und muss sich dann halt entsprechend den richtigen Broker dafür aussuchen. ActiveMQ ist einer, der das durchaus packt, also der auch größere Installationen bedienen kann. Für zu Hause, zum Beispiel Home Automation, ist Mosquito genau das Richtige. Ja, und dann haben was war euer Sprint vor 10 Jahren oder so dazu? Ihr habt da auch das war MQTT. Ja, was habt ihr gemacht? Was habt ihr gesteuert? Ihr habt da eine Stromschaltung, ne? Wir hatten, also damals war dieses MQTT war noch relativ frisch, sage ich mal. Also ich kannte es auf jeden Fall noch nicht.
Ich hatte davon gerade was erfahren und wollte das halt auf dem Sprint mal ausprobieren und habe mir gedacht, okay, mach's mal nicht das Übliche, dass halt der Sender genau halt die ganzen Empfänger kennt und denen halt jeweils die Nachrichten schickt. Was wir machen wollten, ist, wir wollten so eine Art Home Automation System, ganz einfaches eigentlich machen. Wir wollten eine mobile App machen mit Kiwi. Kiwi kennt vielleicht der eine oder andere, es ist so eine Python-Variante, die man halt auf mobilen, Handys verwenden kann, wo man also auf Handys dann mit Python programmieren kann. Und ich habe so ein System zu Hause, das relativ einfach ist, so ein Funksystem, mit dem man halt Sachen an- und ausschalten kann, Dimmer bedienen und so weiter. Und was ich wollte, ist halt diese Handy-App schreiben und dann mit der Handy-App auf dieses System zugreifen. Um jetzt die Sachen zu schalten, gab es jetzt so ein Gerät, das dann halt die Signale vom Computer da umgesetzt hat in diese Funksignale und auch umgekehrt die Funksignale empfangen konnte. Und das Ganze passt natürlich alles nicht unbedingt direkt zusammen. Dann habe ich mir gedacht, nimmt man halt mal dieses MQTT als Event-Bus und verknüpft diese ganzen verschiedenen Bestandteile über diesen Bus. Das heißt, die App ist hingegangen und hat dann auf so einem Topic immer gehört, passiert was und muss ich dann meinen Status auf der App von den Buttons, muss ich die jetzt anpassen. Also wenn jetzt Lampe angeht, zum Beispiel ich drücke hier mit der Fernsteuerung, die halt nur über Funk funktioniert, drücke ich auf die Taste, dann möchte ich in der App auch direkt sehen, dass die Lampe angegangen ist. Die Nachricht muss ich ja irgendwie verteilen. Umgekehrt genauso, wenn die App irgendwas macht, dann soll diese Funksteuerung das auch mitkriegen und soll dann halt diesen Schaltvorgang auslösen. Und das haben wir dann über dieses MQTT alles miteinander verbunden. Und das hat zu unserer großen Überraschung hat das extrem gut funktioniert. Und als wir das dann gemacht haben, haben wir uns dann überlegt, Mensch, das ist doch klasse, da kann man jetzt lauter Sachen integrieren, die überhaupt nichts davon wissen, wie jetzt zum Beispiel dieses Funksignal funktioniert. Oder die nichts davon wissen, dass jetzt hier eine App da gerade dann mithört und dann auch noch was anzeigt. Man hätte also genauso gut noch hingehen können und noch so einen Desktop-Client dazu schreiben können und das da reinbauen. Oder man hätte ein komplett anderes Home-Automation-System einbauen können, das jetzt meinetwegen über, keine Ahnung, Bluetooth funktioniert, ja? Oder diese ganzen anderen Systeme, die es mittlerweile gibt. Ja, das fanden wir unglaublich spannend. Das hat also wirklich gut geklappt und war ein tolles Ergebnis damals im Sprint. Naja, gut. Wir haben Moskito zum Beispiel verwendet damals, um das zu machen. Weil Moskito in Python geschrieben ist, deswegen war es auch relativ einfach, Moskito dann einzubinden, auch zum Beispiel für die App, dass die App dann halt mit Moskito dann halt in diese Queue schreiben kann. Moskito hat sowohl einen Server als auch einen Client. Mittlerweile gehört Moskito zu wie heißt es? Eclipse, zu dieser Eclipse Foundation. Das Ganze ist auch umbenannt worden, das heißt jetzt Paho, aus irgendeinem Grund. Ja, so viel zu MQTT. In der Cloud gibt es das Ganze natürlich auch nochmal. Jeder Cloud-Provider hat sowas, die heißen dann teilweise ein bisschen unterschiedlich. Also bei AWS ist das dann SNS, das ist die Simple Notification Service, so heißt das. Und dann Google und Azure, die haben halt einfach das PubSub genannt, weil das genau das ist, was sie implementieren. Wichtig, wenn man so ein System hat, ist auch zu gucken, gibt es vielleicht schon Anbindungen an externe Systeme. Ne? Das sind solche Konnektoren, die möchte man also eigentlich direkt mitbekommen. Ja, wenn man zum Beispiel so einen Kafka verwendet oder einen Pulsar, dann kriegt man die ganz häufig mit. Also wenn man zum Beispiel einen Kafka an Influx anbinden möchte, dann gibt es dafür schon einen Connector, den braucht man nicht neu schreiben. Ja, oder umgekehrt auf der Input-Seite, da kann man dann auch alle möglichen Input-Sachen, zum Beispiel irgendwelche Log-Systeme, kann man da anschließen über diese Konnektoren. Ist also, wenn man sich dafür entscheidet, welchen Broker man nimmt, ist das durchaus ein Kriterium, das man sich angucken sollte. Ja, das ist das Schwierige für den Broker. Ich hatte schon gesagt, diese ganze Netzwerkgeschichte ist natürlich sehr schwierig umzusetzen. Es gibt aber auch zwei andere Sachen, die man berücksichtigen muss, denn eine Sache ist, man nimmt das einfach an, dass ein Broker sowas sicherstellen kann, dass zum Beispiel jede Nachricht auch tatsächlich ankommt. Das ist aber hochgradig nicht trivial, ja, weil alles Mögliche passieren kann. Da kann irgendwie ein Netzwerkfehler sein, das kann irgendwie sein, dass jetzt meinetwegen mein Subsystem gerade ausgefallen ist und deswegen halt ein paar Nachrichten nicht mitkriegt. Oder eine andere Sache ist, dass man jede Nachricht möglichst nur einmal haben möchte. Ja?
Das ist speziell, wenn man die Sachen programmiert, wichtig. Denn häufig nimmt man an, okay, ich schicke jetzt also normalerweise würde man bei REST sagen, ich schicke einen Request los, der kommt beim Backend an, wird einmal verarbeitet und schickt mir dann was zurück. Bei dem Message-System kann es durchaus sein, dass die gleiche Nachricht auf 2 Wegen eintrifft. Und das muss man natürlich dann auch in den Subsystemen entsprechend dann berücksichtigen. Die Broker können da teilweise helfen, die können tatsächlich solche Garantien dann auch umsetzen. Zum Beispiel, wenn 2 gleiche Nachrichten reinkommen, dass sie dann halt eine Nachricht verwerfen und dann halt nur eine Nachricht weiterverarbeiten. Aber das müssen die Broker halt alles können, man muss sie entsprechend konfigurieren. Da gibt es also viel zu machen, deswegen Broker-Challenges. Ja, soweit so gut. Ich wollte mal zwischendurch fragen, ob das jetzt zu schnell ist, zu langsam, langweilig. Soweit so gut. Ja, prima. Gut. Jetzt weiter. Ja gut, jetzt hat man dieses ganze schöne System. Man hat jetzt seine Architektur. Jetzt fängt man an, lauter Subsysteme zu schreiben. Die müssen natürlich irgendwie untereinander dann auch kommunizieren, welche Schnittstellen haben wir, welche Events können wir verarbeiten, welche Payloads erwarten wir. All die Sachen, die man bei REST und GraphQL ja auch macht. Bei GraphQL gibt es ja diese Spezifikation, die man direkt bekommt, mit der man ja auch im Grunde genommen GraphQL spezifiziert. Bei REST ist das ja meistens OpenAPI oder früher hat man Swagger genannt. Für EDA gab es das eine ganze Zeit lang nicht. Die mussten sich also die ersten, wie viel sind das, 17 Jahre, mussten die sich dann halt irgendwie anders behelfen und das irgendwie dokumentieren, wie das alles gemacht wird. 2017 hat dann so eine Gruppe von Leuten angefangen und die haben sich dann angeguckt, okay, OpenAPI ist ja eine ganz prima Sache für REST. Wir brauchen sowas auch für EDA und für asynchrones, vor allem dieses PubSub-System. Und dann sind sie hingegangen und haben dieses Async API ins Leben gerufen. Und wie das dann so ist, weil diese ganzen Geschichten halt hauptsächlich in diesem Enterprise-Umfeld passieren, ist das Ganze dann also ganz stark auch von Java dominiert und mittlerweile dann auch von Node.js, weil die Firmen halt häufig dann auch mittlerweile auf Node.js setzen. Und da ist Python leider noch nicht so richtig tief drin in der ganzen Geschichte. Und das ist, was dieser Vortrag auch so ein bisschen vielleicht antriggern soll. Vielleicht jetzt nicht hier, aber vielleicht auf den Konferenzen, wenn ich da den Vortrag dann halte. Weil es natürlich schön wäre, wenn Python in diesem ganzen Async API dann auch so ein First-Class-Citizen wäre, wie es das ja schon ist in vielen anderen Bereichen. Ja, was die gemacht haben, ist, die haben einfach OpenAPI genommen und haben das Ganze angepasst auf diese ganze Async-Welt. Mussten natürlich ein paar Begriffe ändern, auch weil es halt asynchron ist, ein paar Dinge ein bisschen anpassen. Aber im Endeffekt sieht es sehr ähnlich aus. Wenn man OpenAPI kennt, dann wird man auch so eine Async API-Spezifikation relativ schnell verstehen. So, nochmal eine kurze Zusammenfassung, bevor wir jetzt mal noch ein bisschen tiefer einsteigen. Was ist dieses EDA? Es ist eine Möglichkeit, Applikationen zu schreiben, ohne dass man alles ganz eng miteinander koppelt. Und das ist eben der große Vorteil von dieser Architektur gegenüber anderen synchronen Architekturen. Ja, man kann ganz leicht Sachen hinzubauen, wie ich das eben beschrieben hatte, da mit diesem Home Automation System. Das kann man natürlich auch in solchen größeren Systemen machen, wenn man zum Beispiel in der Bank ist und jetzt, sagen wir mal, man hat in der Bank jetzt einen Merger gemacht, da kommt jetzt eine neue Bank, die hat natürlich auch wieder so ein Banking-System. Man hat natürlich schon eins, möchte natürlich jetzt irgendwann dann auch mal hingehen und jetzt diese dass man doppelt alles vorhält, möchte man jetzt aus dem Weg räumen. Aber der Weg dahin ist sehr steinig. Und zum Beispiel dieses EDA könnte halt genutzt werden, um das ein bisschen einfacher zu machen. Ja, die Bankensysteme könnten dann tatsächlich miteinander verknüpft werden, dass die dann sagen, okay, hier ist ein Konto aufgemacht worden, mach das bitte hier auch auf und umgekehrt geht es dann genauso. Diese Verbindung über so einen Event-Bus hinzukriegen, ist relativ, ist nicht einfach, aber ist halt machbar. Ist wesentlich einfacher machbar, als versuchen, irgendwie direkte Integration hinzubekommen. Ja, und die Challenges, die man natürlich dabei hat, hatte ich schon angesprochen. Die Kommunikation ist schwierig, man muss auch die Kommunikation innerhalb der Firma hinbekommen, man muss die Entwicklungsteams untereinander vernetzen, man muss dokumentieren.
Und zwar nicht nur die Events, das, was man mit Async API machen kann, sondern man muss auch sagen, okay, wenn ich jetzt diesen Event losschicke, dann erwarte ich, dass meine Subsysteme irgendwelche anderen Events wieder zurückschicken. Und das muss irgendwo auch dokumentiert werden. Das ist etwas, das man in diesem Async API, soweit ich das kenne, noch nicht machen kann. Da kann man nur sagen, okay, ich kann diese Events triggern oder als Subscriber, ich erwarte diese Events. Aber man kann nicht sagen, wenn dieser Event kommt, dann erwarte ich diese Folge von anderen Events. Das muss man halt immer noch händisch machen. Gut, jetzt vergleichen wir mal die beiden Systeme, REST und EDA. Und zwar anhand von zwei Beispielen. Ein Beispiel hatte ich schon genannt, man zeigt eine Webseite an einen Webshop. Und das zweite ist, der Käufer, der will jetzt eine Bestellung loslegen und wie das dann halt aussieht in den verschiedenen Systemen. Eine Webseite anzeigen, gut, hört sich erstmal einfach an. Man hat halt einen Requester, kommt rein vom Browser, dann hat man einen Django geht dann hin in die ganzen Datenbanken, sucht sich die ganzen Daten zusammen, baut alles zusammen in eine Seite, schickt das wieder hoch. Oder man macht das vielleicht ein bisschen moderner, geht dann hin, schickt einfach eine Seite hoch, wo dann jede Menge JavaScript drin steht und das JavaScript holt sich dann über REST-Requests die einzelnen Daten für die verschiedenen Bestandteile separat runter. Das große Problem dabei ist natürlich, dass jeder von diesen REST-Requests, der produziert jetzt natürlich Last auf dem Backend-Server. Und der Backend-Server muss zu den ganzen anderen Systemen, die da halt sind, die ganzen Datenbanken, muss das Interfacing machen, muss darauf warten, dass diese Interfaces dann Daten zurückliefern, muss die dann ausliefern an die Webseite. Und jedes Mal, wenn man also eine Webseite anklickt, dann produziert das jede Menge Last auf diesem Backend-Server. Und man hat halt wenig Chance, diese Last tatsächlich zu verteilen. Alles, was man machen kann, ist, man kann die Last insgesamt verteilen, indem man halt die Requests auf mehrere Maschinen verteilt. Ja? Und dann halt einen Load Balancer davor baut. Bei EDA funktioniert das Ganze ein bisschen anders, denn man hat halt nach wie vor wahrscheinlich einen Django oder irgendeinen anderen REST-Server da sitzen, der diese Requests vom Frontend empfängt. Aber was dieses Backend dann macht, ist nicht tatsächlich die eigentliche Verarbeitung, sondern alles, was passiert ist, dieses REST API schickt ein Event los und sagt, hier will jemand eine Seite angucken. Und dann gehen die ganzen Subsysteme los und bauen dann die ganzen Daten zusammen, schicken die auf den Eventbus. Und alles, was dieses Backend-System zu machen hat, ist darauf warten, dass die Events entsprechend ankommen mit den passenden Daten, alles zusammenzustellen und wieder hochzuschicken. Ja? Das ist also sehr viel weniger Last. Und das Schöne ist, man kann halt diese Subsysteme entsprechend skalieren und komplett unabhängig ausskalieren von dem, was an Last vorne reinkommt. Ja? Man kann also hingehen und seine Produktdatenbank zum Beispiel entsprechend aufbauen. Man kann da Caches einbauen und so weiter, um es schneller zu machen. Charlie? Im zweiten, also schiebst du dann die Koordination und das Zusammenstellen dann komplett zum Frontend. Ne? Das ist die große Verschiebung. Du kannst beides machen. Du kannst natürlich auch nach wie vor halt im Frontend wieder deine Webseite haben mit JavaScript, wo dann halt die einzelnen Teile von der Seite dann halt über REST dann halt sich diese Daten anfordern. Aber letztendlich ist es so, dass die Schnittstelle zu deinem tatsächlichen Backend-System mit den Datenbanken, ja, die ist komplett entkoppelt von diesem Websystem. Eine andere Sache, die auch ganz schön ist hierbei, ist, man kann natürlich diese ganzen Subsysteme auch für komplett andere Interfaces verwenden. Muss jetzt nicht eine Webseite sein. Ja? Es kann ja sein, dass zum Beispiel, dass irgendwas gekauft werden soll. Kann ja sein, dass das über was komplett anderes hereinkommt. Ja? Zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendein angebundenes System, ja, von einem Drittanbieter. Und das kann man direkt einbinden, ohne dass man großartig was programmieren muss, weil man die Subsysteme alle schon hat. Man braucht sich dann nur noch darum zu kümmern, diese eine kleine Schnittstelle zu schreiben für diesen Drittanbieter. Ja, also das ist im Grunde genommen der große Unterschied. Man hat bei REST muss tatsächlich der Backend-Server dann immer hingehen und dann die ganzen Sachen, das ganze Interfacing übernehmen, verteilen. Bei dem EDA ist das halt alles ein bisschen entkoppelter. Aber du musst trotzdem irgendwas haben, was die sozusagen Verantwortung übernimmt. Ne? Genau. Das ist hier bei diesem System wäre das halt diese REST-Schnittstelle, die du da hast. Ja? Bei dem EDA-Ansatz würde die REST-Schnittstelle hingehen und sagen, ich muss jetzt auf diese verschiedenen Subsysteme, zum Beispiel hatte ich jetzt hier
Du musst eine Produktdatenbank, da musst du die Produktdaten herkriegen, du musst ein Inventory-System haben, das dann guckt, ob das Produkt noch verfügbar ist. Und dann hast du vielleicht ein Recommendation-System, ne, wie bei Amazon ist Kunden, die dies gekauft haben, auch das gekauft. Und dann hast du natürlich noch den obligatorischen Ad-Server, den heute alle haben müssen, der dann halt die Ads rausliefert. Das koordinierst du alles in dieser REST-Schnittstelle. Das heißt, die wartet halt nach wie vor auf diese ganzen Daten, baut die dann zusammen und schickt die dann hoch. Oder du hast halt einzelne REST-Requests, die dann halt entsprechend diese Daten zurückschicken. Ja? So, das Ganze hast du eigentlich noch zu einem viel größeren, also im viel größeren Umfang, wenn tatsächlich eine Bestellung aufgegeben wird. Denn was bei einer Bestellung passiert, das passiert hauptsächlich im Hintergrund. Da sieht der User überhaupt nichts von. Ja? Der sagt, okay, ich möchte jetzt bezahlen und hat vorher seine ganzen Daten eingegeben. Und dann erwartet er, dass er dann halt relativ zügig gesagt bekommt, ja, das ist die Bestellnummer sowieso und die wird jetzt verarbeitet. Dieser Punkt ist beim Bestellen, beim Bestellsystem ist besonders kritisch. Weil für den Benutzer, dadurch, dass wenn er auf den Bezahlknopf drückt, dann fängt die große Unsicherheit an. Ja? Der Benutzer weiß nicht, hat es jetzt geklappt oder hat es nicht geklappt, bis jetzt die Seite zurückkommt und sagt, okay, ich habe die Bestellung angenommen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man zum Beispiel Flüge bucht, dann muss man regelmäßig mehrere Sekunden darauf warten, bis man dann die Bestätigung bekommt, okay, der Flug ist jetzt tatsächlich gebucht. Und das ist etwas, das dieser EDA-Ansatz zwar nicht komplett wegnehmen kann, aber er macht das zumindest im Backend-System sehr viel sicherer. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel sagen wir, die Kommunikation mit dem Frontend wird unterbrochen aus irgendeinem Grund, dann kann das Frontend dann trotzdem, nachdem die Unterbrechung stattgefunden hat, kann trotzdem noch die Sache weiterverarbeiten. Die Bestellung ist dann nicht abgebrochen worden, sondern die ist tatsächlich dann weitergelaufen im Hintergrund und kann dann, die Messages werden halt einfach schon ein bisschen später dann rüber geschickt und die Daten kommen trotzdem an. Ja? Das Risiko der mehrfach, Multi-Phase Commit. Genau, das wird auch dann dadurch ein bisschen also nicht komplett abgefedert, weil es kann natürlich sein, dass die Nachricht dann... Aber wenn das nicht synchron stattfinden muss, dann ist es... Genau. Du kannst dann über diesen Broker, wenn der Broker sicherstellt, dass immer nur eine Nachricht verarbeitet wird, dann kannst du darüber zum Beispiel sicherstellen, dass es nicht passiert, dass die komplett identische Bestellung zweimal verarbeitet wird, weil die jetzt zweimal reinkommt, weil jetzt der User die ganze Zeit immer auf diesen Knopf drückt. Ja? Also das geht schon. Ich gehe jetzt hier nicht die ganzen Sachen nochmal durch, also bei REST ist das ja letztendlich so, das große Problem ist wieder, es muss Interfacing machen, in diesem Fall zu noch mehr Systemen, die noch länger brauchen, um die Daten zu verarbeiten, weil tatsächlich was im Hintergrund gemacht werden muss. Ne? Nicht nur Daten abgerufen werden müssen. Und das größte Problem ist halt, dass man Single Point of Failure hat. Ne? Diese REST-Schnittstelle, wenn die nicht funktioniert, dann klappt es halt nicht. Und bei dem EDA-System ist das Ganze halt einfacher. Alles wird entkoppelt, die Systemlast kann ganz einfach skaliert werden. Und was noch ganz wichtig ist, ist, dass dadurch, dass man alles entkoppelt hat, muss man, wenn man in den Subsystemen was verändert, muss man nicht jedes Mal hingehen und in dem Shop-System was anpassen. Ja, weil man halt alles miteinander über Event-Messages verbindet. Man muss natürlich was anpassen, wenn man Event-Messages verändert, aber das macht man dann normalerweise weniger oft. Während man durchaus hingeht und in dem Subsystem vielleicht, weiß ich nicht, irgendeine Komponente durch irgendwas anderes ersetzt, ohne dass es dem restlichen System tatsächlich auffällt. Das ist ein großer Vorteil fürs Code-Management, speziell wenn es um größere Systeme geht. Ne? So, das war ein kleiner Ausflug, war vielleicht ein bisschen zu umfangreich. Jetzt müssen wir natürlich mal angucken, was kann denn nun Python mit EDA anfangen. Und da gibt es ein paar gute Sachen, ein paar nicht so gute Sachen. Eine schöne Sache ist, dass man in Python jetzt ja auch diesen Async-Support hat, den wir ja schon häufiger jetzt als Thema hatten. Der ist natürlich ideal, um sowas zu skalieren. Du kannst also ganz prima mit Async dann halt auf diese Message Queues zugreifen und dann entsprechend Sachen verarbeiten. Und das Ganze auch wunderbar dann auf die ganzen Prozesse skalieren, die du dann auf deiner Maschine laufen lassen kannst. Und wenn du Multithreading auch noch mit hinzunehmen willst, und wenn du dann irgendwelche Interfaces hast, zum Beispiel die auf Datenbanken zugreifen müssen, dann kannst du da auch Multithreading ganz gut verwenden, ohne jetzt durch den Python-Guild dann blockiert zu werden. Das ist also prima.
Allerdings sieht es halt bei anderen Gebieten noch nicht so toll aus. Zum Beispiel dieses Async API, diese Spezifikation, die ist ja schon seit 2017 jetzt, also die seit 2017 in Mache ist, ständig weiterentwickelt wird, die ist halt noch ganz stark nur Java und Node.js. Es gibt zwar ein Tool, mit dem man aus dieser Spezifikation tatsächlich Python-Code generieren kann, das ist dieses Async API Studio. Das kann allerdings tatsächlich nur MQTT-Code generieren. Also ist mehr was für, naja, kleinere Anwendungen, sage ich mal. Der Code, der da rauskommt, ist auch nicht besonders toll. Es kann auch nur die Basics, die in Async API dann unterstützt werden, also nicht alles. Da wäre tatsächlich noch wirklich einiges zu machen und es wäre sehr schön, wenn man das halt irgendwie dann auch mal angehen könnte, dass das vielleicht dann, das Python dann auch da in der gleichen Ordnung steht wie Node.js und Java. Was gibt es an PyPy-Packages? Da gibt es, also ich habe nur eigentlich zwei gefunden, die man überhaupt verwenden kann in dieser Richtung. Das eine ist das Async API Package. Das geht hin und nimmt so eine Spezifikation und bietet dann direkt die PubSub-Interfaces an, kann auch dann über so ein so eine Dependency, dieses Broadcaster-Package, dann auch direkt zum Beispiel an so einen Kafka angebunden werden oder Google PubSub oder Redis. Wird aber seit 2020 nicht mehr maintained und die Zukunft ist da ein bisschen unsicher. Beim zweiten Paket ist es eigentlich noch ein bisschen dramatischer, weil es auch gar keine Dokumentation zu gibt. Das Ganze war wahrscheinlich mal dazu gedacht, dass man, wenn man halt mit Fast API etwas macht, dass man automatisch generierte Async API Dokumentation dann bekommt. Das funktioniert wohl so Ach und Krach, aber ist auch nicht richtig weiterentwickelt worden und passiert im Moment auch nicht viel. Also es wären zwei Sachen, wo man was machen könnte. Vielleicht gibt es auch was für Django, habe ich aber nicht gefunden. Und ja, weiß ich nicht, Flask, weiß ich auch nicht. Liegt vielleicht auch daran, dass dieses Async API wirklich auf Async dann setzt und sowohl bei Flask als auch bei Django ist dieses Async halt, das kommt jetzt langsam erst. Ja. Bei Django gibt es ja diese Channels, da kann man das damit machen. Für Flask gibt es tatsächlich eine komplett neue Implementierung, die Async arbeitet. Ich weiß nicht, wie gut die ist, ich habe die noch nie verwendet. Ja. Gut, aber was viele machen und was auch schon seit vielen Jahren gemacht wird, ist, dass man einfach seine EDA-Architektur ohne diese ganzen Hilfsmittel, sage ich jetzt mal, oder Abstraktion umsetzt und man greift einfach direkt auf die Broker zu und hat dann halt Client-Packages, die man halt nehmen kann, um an diese Broker ranzukommen. Und da gibt es tatsächlich sehr viel und die Sachen sind noch sehr gut. Ich habe hier ein paar aufgeführt, die werde jetzt nicht überall durchgehen. Häufig ist es so, dass es davon synchrone Varianten gibt und asynchrone Varianten. Ich würde jetzt bei diesen Dingen meistens auf asynchron setzen, weil es besser skaliert. Eine Abstraktion hatte ich ja schon erwähnt, dieses Broadcaster-Package, das ist auch so ziemlich das einzige Package, was ich gefunden habe, das dieses PubSub quasi abstrahiert und man dann halt verschiedene Services anbinden kann. Aber auch da ist es leider so, dass die Entwicklung da ein bisschen aufgehört hat. Ja, und ansonsten gibt es in der Abstraktionsecke da relativ wenig. Es gibt ein paar Sachen, die interessant sind, wenn man sich tatsächlich nur mit Python beschäftigen will. Da gibt es dieses Event-Kit, das macht im Grunde genommen dieses PubSub, liefert die ganzen, sagen wir, Grundbestandteile dafür und da kann man sowas komplett selbst aufsetzen. Event Sourcing ist sowas Ähnliches, hatte ich am Anfang ja schon mal erwähnt, da geht es da um diese Changelog-Messages, die man darüber schickt und dann gibt es noch dieses PyPubSub, das auch darauf setzt. Aber das ist es dann auch. Also es ist relativ dünn, wenn man sich überlegt, wie viele tausende Packages es gibt auf PyPI. Ja, was ist also die Conclusion, die Schlussfolgerung? Man kann das durchaus machen und es funktioniert tatsächlich, wird auch viel gemacht von großen Firmen. Aber wir brauchen unbedingt besseren Support in Python dafür und auch, um halt dann auf Konferenzen ein bisschen mit Python dann in dem Bereich angeben zu können. Tja, und Main Takeaway ist natürlich wie immer, ne? Niemals aufhören, neue Sachen zu lernen, immer was Neues ausprobieren.
Häufig ist es so, dass man tatsächlich einfach mal so einen Schritt zurücknehmen muss und dann mal gucken muss, gibt es da nicht noch was anderes? Kann ich da dieses ganze Thema nicht nochmal komplett von um die Ecke nochmal anders angehen? Und dann sieht man, aha, Mensch, da gibt es noch andere Wege, die vielleicht dann durchaus viel besser sind. Und das ist halt so ein Ansatz hier. Ja, das war's. Ich bin nicht so sicher mit meinem Deutsch. Ich wohne in Aachen seit 5 Jahren und ich habe kein Deutsch gesprochen dafür, so mache ich meine Präsentation auf Englisch. I work in a pharma company in a GSK, so I'm not really a hardcore developer as such. I worked a long time preparing like data and reports for submissions to EMA and FDA for the drugs, so that they can make a decision whether to let the drug be sold or not. And the industry of creating those reports is really outdated, so most of the industry uses SAS technology, doesn't use no databases, basically use flat files to process data, do statistical analysis with that and submit. So my department currently trying to introduce some innovation in this field, and we're trying this and other different things. So we're trying open source languages, so instead of SAS using R mainly in that industry, maybe Python comes as well. So, and my group, we are trying out also using a graph database as a storage for that data, as well as storage for metadata, and everything can be actually interlinked together, so metadata and data together. So I haven't prepared so much, I just picked up some slides that I presented before in my company about the technology, because I attended some meetings where it was presented, got excited, I like it very much. So if I tell something stupid from the software development perspective, don't blame me too much. So I will start really introduction, what is this Neo4j labeled property graph database. And so labeled property graph is a new way of storing data, and basically it is a data model representing things as nodes and relationships. So in the real world there are people, there are objects, so you have two people, then an n, and there is a relationship between them, loves. So how do they decided to design this kind of a data storage is they have some components there. So firstly, these are nodes, and they represent objects in the graph, and those nodes can be also labeled. So here you have two people and one car. These are nodes of bubbles. There are relationships between those nodes. They could be directed. So the man lives with the woman, then loves her, and then she loves him back. He drives the car, she owns the car. So all kinds of those things in the world are related, and those relationships are first-class citizens in those kinds of databases. And properties. So those nodes have more properties than just like their label. So they might have, the man can have property name, the date of birth, the Twitter account. So the other person may have less properties than the first one. So it is really flexible in the sense you can think about just an adjacent object or just a dictionary of properties that can sit directly on that node. So the car, for example, has the property brand and model, and on top of that, those nodes can be grouped together. So the above two nodes are labeled person, and the below node is labeled car. And actually, those nodes can also have multiple labels. So the car may be also labeled vehicle or something like that. So and the bus can have also two labels, a bus and a vehicle. So that's how it looks in a zoomed-in perspective. And if we have a database, we need a query language for that. And what I like in Neo4j very much is the query language. So they designed it like really human readable, human understandable. So it looks pretty much like this. So the nodes go in normal brackets, round brackets. The relationships go in square brackets, and then the labels go after a column. And if you have properties, they go in curly brackets, like a dictionary in Python. And if Neo4j, I forgot to mention this, and then the name is regarding for Java. So initially it was just a package for Java. Currently it is a product, let's say, and there are drivers, officially supported drivers of Python and other languages as well.
So if I were to create this data that I see above, I would just commit this kind of query to the database, create, and this statement. Yeah, why I like that so much, why I thought it would be good is just because the data gets represented in a natural form. So imagine if you want to go from your house to your neighbor's house, you just go to the door and you go directly to your house. You know, this is my neighbor. So each node kind of knows its neighbors, and it's just one hop away. As opposed to that, so this is pretty much the same thing, but with different nodes. And pretty much what would happen in a relational database is you'd have to go to a central index, search for where is your neighbor, and then go to that neighbor. So you must perform this search. And another advantage, I would say, that basically I think we are using in my project is this closed world, open world assumption. So in the graph databases, mostly everything is in relational world, it's usually everything is prohibited until it is permitted. So you create your schema, and then you can only insert data according to that schema. In the graph, everything is permitted until it is prohibited. So you can create any kinds of nodes, label them whatever you want, assign properties until you put some constraints on that. So this makes your work more flexible if you don't know what kind of data comes next, what kind of types of data, if you need to model something in additionally to what you anticipated in the beginning. So I'm not an expert in these different kinds of databases, but I decided to insert it into the slides because just to give an overview. There are various kinds of databases. So everybody knows relational databases. Many people now know about the document databases, column family databases, key value databases, and now very popular nowadays graph databases. So when it all started with relational, mostly, as far as I know at least, but then it went either to denormalization in order to kind of make data more findable. So for example, in document databases, you have a hierarchy of your JSON objects. You might duplicate some data so that it can be found easier. So you create more instances of data than there would be in relational databases. Whereas in the graph, they go the other way around. They kind of reduce the amount of duplicates of data, but replace it with relationships. So you get relationships helping you to reduce the actual amount of repetitions of entities here in your data. And the most well-known representatives of this class is Redis, Cassandra, and MongoDB for the column. This is column, key value, and column family, and document databases. And then the graph, actually, Neo4j is like really top of the chart. Although there are databases which come much older, or they were RDF based or triple stores, these kind of things. They come much older. They didn't got that popularity because of the complexity. So these guys, I guess, made a good job to make it more accessible for people and did also good marketing. So and it went well. So a little bit more about Cypher query language. This is also about advantages and so on. So if we're looking at the use case of when we have a database of people reporting to each other, so we have Stephen reporting to Andrew, the query would look like that, pretty much what we've seen already before. And if you were to query this data in a graph database, you would run the query below, just one line, one employee reports to another employee. And what you see there before the colon is just the tags, kind of variable names that you assign to these entities of data. And in the relational, you would have to join it with an employee report, relationals table, and then you join it back again with the employee to have these pairs, people reporting to each other. And these are marketing materials from Neo4j, and of course they came up with this example, whereas if you have a use case to find
all the reports like 3 levels below your boss. Yeah, they return all of them all together. So that in graph database the query would be looking really short, whereas in SQL there would be really a lot of joins going on. So that's one of the advantages. If you have deep traversals of a relationship between the entities of data, then the graph database is the way to go. Otherwise, if you just have one big long data, probably relational would work better. The use case that is most commonly used for graph database is like social networks or recommendation engines. So if some customer buys that product, it's very likely that so if the customers are similar, then they would probably like similar products, and you can find similarities between customers because they buy other similar products, and you can recommend another customer something that a similar customer bought, and these queries into the graph would work, can be written in an easier way than having data manipulation. Yeah, so this is another example of cipher query versus relational database, and what it has to do with Python. So as mentioned, there is an official driver, and I started using it at some point because it was very handy to use Python for basically everything. Reading in data, including SAS data that we are using in Pharma, or just some external CSV files or JSON files, whatever. So the code for the driver looks like this. So you could connect to the database in this way and submit queries, submit transactions from the database like that. So, but you still need to know your cipher query language in order to manipulate the data or query data from the database. You can build upon it some functions, and then it's going to become slightly easier. But it didn't feel very natural to use the driver directly. So my team is set and developed a little bit of easier to use thing for us. Again, it might be not perfect code, but we created our own package. We called it Neo Interface and open source it actually. So I'm very thankful for my company that we're allowed to do that. We just wrapped up some functions, some common operations into Python functions. So we still would initialize the connection to a database here, and then we would have functions like create node and label by dict. So you would pass the label here in a dictionary of properties you want to assign to that node, and that will create a node in your database node, return that ID. If you wanted to create a relationship between them, you could use a function like that. So there's nothing unique in that. There is another package which does the same, Python Neo. It was available earlier than ours, but this is not the only thing that our package can do. It also does the following. So there was need to load pandas data frames directly. There was a need to kind of reshape this database a little bit. So you may have a node with many properties and want to otherwise create from it more nodes with less properties but related to each other and so on. So there is some functionality available there without a need to write explicit cipher query. We can load nested dictionaries in one go, so like a big JSON file. You could load data from Arrows app. Arrows app is actually an excellent tool for prototyping data, even if you are not using Graph, I think. So I recommend everyone to take a look. It's just in the browser available, arrows.app. And work with RDF data. So we have in Pharma we have a lot of data in ontologies, and one would probably want to enrich the data with them and some more. Then the next level package we wrote is we called it Tap to Neo, where we included mostly the various file formats to be directly consumed and written into the database, like CSV, Excel, XPT, and SAS. XPT is a kind of common format. SAS is SAS-specific format. RDA is the R-specific format. So it goes back and out of the Graph database.
put the hyperlinks in here. I don't know if you have a store for this PowerPoint presentation somewhere. But We do. You can upload it to Git. so then, the main goal for that one to enable something like this, so that you really have a function of get data and you just list your classes. If the database knows the schema, like the subject is connected to treatment, then you could query the data like this in Python. So subject treatment where treatment equals drug A, and instead of writing a cipher query explicitly like this. So we have more, but that was more pharma specific. I would not put that on the slide, but the next package is called Neo Fastidious, where we allow for loading clinical trials data into like format it as and try to format it close to what the regulatory agencies require for submission, like CDISC standard. Again, I would not go too much into the detail in this presentation, but it's also available in open source. And we also have some things that are not open sourced because of it contains either company-specific metadata that we don't want to share, or it's just not mature enough to be shared. So I can do a little bit of demo. I have a recording. We actually presented recently at a pharma-related conference, and I could just run this thing, I guess, to demo the. I will just. Oh, I don't have internet. I have not connected to internet actually. So probably. Let's see if it works. It takes time to. Am I in? Oh yes, I mean it's not fast enough. It doesn't really matter, but you can go over to this arrows.app to easily create some graph data and play with it. It has some manual. You need to move your browser window to the screen. There you go. All right. Yeah. So I'm on this arrows app. There is a little bit of introduction how to use that. But it's really handy to make prototypes of your data, so you kind of put it like this person. You can put properties on this, properties and nodes, as many as you want. Actually older than that, but then you can convert the label, the caption either into label or into property, and you can connect it to some other node and put relationship type on top of them, and then very easily export it into either just a picture or a cipher query to create this data in UFJ, or a JSON representation with like styling, but the actual data will be sitting here, or even GraphQL. Okay, this is quite single level, so you really can export it quickly into various representations. If I have time, I can talk more, but I can also finish with that. So I have a small app running here. Well, it's not probably not up. So. But actually, there is a small app that demonstrates the capabilities of that new interface package as a web interface also written in Python in panel
this is something that I like recently pretty much. Yeah. So are there any questions or comments? Sure. Yeah, I have a question to the, because it's a database, of course you ask yourself whether it supports transactions or not. Yeah, it's a fully ISIT compliant database. I don't know much about this, but yes, it's so you can commit or roll back. Yeah. For example, you load data and then you find that halfway through something is broken, so you need to roll back the complete import. Yeah. And we don't take care about in this package new interface in Python, but if you go back to the driver itself, you can also do that transaction processing. Apart from the GUI tool, these arrows, looks like it's missing sort of objects. Python, typically, when interfacing with databases, in Python, people like to produce some kind of object interface. So you can define, using Python class, you would define your objects, and you can call methods on them. Just looking at the code examples, it looks much more procedural than what's often done. But the GUI does exactly that. So that's doing it in the hood. Well, I think I've gotten a little bit wrong with the purpose. So arrows is really a prototyping tool. Yeah, sure. So you can create your kind of prototype data. You would normally not do that, right? So you would load data from tables or load data from some streaming whatever. And then the developer tool is Neo4j browser, so they're using slightly different thing. Yeah, I'm just thinking of the Python level interface that very often with all kinds of databases, you have some kind of meta class that interfaces with the underlying assistance thing and allows you, because potential attributes of these objects are limited, the only thing you're going to want to do is put things in lists and dictionaries. In addition, you can have a way of declaratively creating anything in Python and working some of the things. Just looking at the code that you provided. Yeah, and I think if you wanted to do that, there is another package that does it better. So this Python Neo package actually works more in a Python object way. Where is it? Yeah, so this package would probably work more in a Pythonic way. I don't know if there are no examples directly here, but I remember there was a package that created objects in Python. Those kind of could be transferred in those nodes with properties. It's just that it's a matter of preference, I would say. So the other package also is an object. An object can do some actions on the database, like commit a transaction with a certain query, and yeah, or load a pandas data frame in and then connect it to entities of another pandas data frame. So I really kind of looking in use cases when you go from a table into graph and additionally connect things together, then like converting Python objects into a graph. So that was my use case. But I think if you can do that with other packages that are out there. Okay. So, hello everyone. I'm Ioannis. I am an application developer. It's called, at least in my contract, that RWE Supply and Trading. So we are a trading house and we trade any kind of current that is floating through Germany. It goes through the company. So, but today I'm going to talk to you. I called it a gentle introduction to AWS using CDK, and the reason is we have a mixed audience, I suppose. So I don't know how many of you, all of you I suppose work with Python, but how many of you work with AWS? So it's good that I have the introduction part. Has any one of you heard of CDK? Okay, one. You are two now. Okay, very nice.
So I'm going to take you through a journey that we had in the company 1.5 years ago, trying to bring developers close to AWS, and always hearing this infrastructure as code, and you script, and at the end you script everything, so you don't have any sort of code, you just say scripting. You see CloudFormation scripts, they look really ugly, they are in YAML, so yelling at my laptop, and of course, trying to do this, I thought to take it backwards. So first I will tell you what you will see at the end. So I will show you the target demo architecture, then I take you on an overview of the CDK, maybe talk about the basic concepts, show you also some links with which you can study more, talk to you about constructs, and at the end, if we have time, I will show you a demo and why. And also to show you the code just at the end. So this is actually the target infrastructure, and because not all of you are familiar with AWS, so let's take it and say what at the end you will see. We will have a user in the bottom. He will try to trigger a load balancer. The load balancer will trigger a Lambda function, and then it will return the result. It's a simple REST API, and one has the code in Python, and I want to run this at AWS. How do I do this? And for this, we had a discussion with Mark some weeks ago, I think, that there is an easy way to run Docker images in AWS out of the box without knowing anything about infrastructure as code. And so I try to reproduce everything and to show you the demo today. So for those who don't know, Docker is just a software. You pack everything that you have, your operating system, your code, and you let it run someplace. AWS, this I like very much when I saw it, the world's most comprehensive and broadly adopted cloud platform. It's according to Amazon. It's very trustworthy also. Lambda is it's a place where you run your code without having to care about the server. You say, I want now an instance, I want it to run now, and it spins up an EC2 instance, a server in the background, and runs your code. And then, of course, security, how to connect all your certificates with your load balancer, and an Amazon service called Route 53, it's a DNS. So we give an address, and the address understands, okay, I have to go through this load balancer. How I started working with CDK. So the motivation, I told you, I just want to push the developers not to have to say, yeah, I don't know what's the scripting language. Why do I have to learn something new? Why do I have to do the infrastructure myself? So I just found this wonderful book. It's called the CDK book. It's 400, 500 pages. Of course, you don't read it all, but it was a very nice introduction to understand the concepts. And then I read that CDK can be used to define infrastructure in code. So, and I say, okay, which languages are supported? Python, TypeScript, JavaScript, Java, please take your hands away from Java, C#, and a preview version for Go. Okay, I say, what do we do if in the company we have multiple users, multiple developers in different languages, which is the most common use case in most of the big companies. And then I came up with something called Jixi. And this is the most wonderful feature I read about in CDK. I was not able so far to put it in, really to push it forward in the company. But what actually Jixi does, you can write all of your code in TypeScript and generate packages for all the languages. For example, you write in TypeScript some package in CDK, and you roll it out as a NuGet package, as a Python library, as a Java library, and as a JavaScript library with the same code basis. And this is how CDK works. So they write everything in TypeScript, and at the end they generate the libraries for the users. There are three major products, CDK products today. AWS CDK, it's bounded on AWS.
CDK for Terraform. Terraform is the most common and known infrastructure as code tool. So it's that thing you have to know if you want to work with AWS. And CDK has managed also to generate Terraform scripts instead of CloudFormation scripts that it was thought about. And of course, CDK for Kubernetes, it's how to manage your Kubernetes cluster using CDK. The rest you can find, of course, in the book, and I will also upload afterwards the talk. Working. So from the basic concepts, and I will not go through so many details, just keep in mind there are three things. The application layer describes your infrastructure as code, and you write it in C#, in Python, in whatever you want. The stack is what is generated, so you compile actually your code, your application, and it generates your assembly. It will be a CloudFormation script. Something really ugly that you should not see, the same way that you don't check your assembly code that is generated from your program. And the last one is the construct. It's the basis of CDK. Everything is a construct. You want a server, you have an EC2 construct. And what are these constructs closely? First let's go look how you compile a program, for example. I thought to write you the basic command, and it's really the only thing you have to do with CDK. You run your application with the constructs. Constructs are AWS entities. You compile it by running CDK synthesize, and afterwards a CloudFormation template is generated, and CloudFormation is understood from AWS. So afterwards, AWS takes over to deploy your code, to store your state, to show you the progress of your deployment. So nothing else, you let everything that has to do with the resources to be done from Amazon and not to interact with it with your personal PC. So, and this is the demo that I will show you afterwards. This is exactly the commands that you have to do from scratch to deployment in all stages. This is also the commands I run the commands while programming, and I copy them afterwards inside the presentation. And also it's the first thing I do in CDK in Python. Before I used to do everything in C#, so I'm also a newbie in this thing. So, constructs. Just to keep in mind, not to go, because of time, through details, you go a level up, you have to do less. You start from 0, you have to define everything, every property that AWS requires. You go to level 1, you have a one-to-one relationship, what you see in the management console and what you give. You go to level 2, you don't care anymore so much about policies. You don't define the policy, this is an administrator, he has these rights. You say just user.isAdmin, and then it takes everything that AWS says I have to do for an admin user. And level 3 is the higher level. It's really, if you want to start, you put a level 3, for example, a Kubernetes cluster with all the load balancers. You write 5 lines of code, it's up there, and you can start programming your application and make sure that it's deployable also. Yeah, just going through the code. This, for example, for creating an S3 bucket in CDK. An S3 bucket is a file share in the cloud, so it's a big it's a big bucket where you can store your files. I don't know why is disconnected. So you can see, okay, Python is a bit more free compared to C#, but you see it's just some lines of code, and you can already deploy and start playing with your application. So then afterwards I added some more. This is, for example, if you want to spin up a Kafka cluster and have an event-driven architecture. And if you want a Kafka cluster with SASL Scrum, username and password, this is SASL Scrum, or end is this here, sorry for the typo, and IAM authentication, the internal authentication of Amazon. You can still
really run this. It takes about 40 minutes to spin up, but it's ready to use. And you get the zookeepers for free. You just pay for the brokers. And more closely to our example, to have 3 minutes more. Okay. To our example, this is how you create a Lambda function with a Docker image. So you write, it's exactly these lines of code, and what is happening in the background, CDK will take your code, your Docker file, will load the code, will create a repository at AWS, will compile the Docker image, will upload it there, create a Lambda function, make the connection to the latest build of your Docker, and then connect also to the latest version, and it's ready. Yeah, so the take-home message before I move to the demo is with CDK you have infrastructure as code and not as script. It's easier to handle compared to CloudFormation. CloudFormation you get a headache. I started with CloudFormation, I have some more CloudFormation scripts, they're still running after 4 years. I'm amazed that they are still running, but I don't know how to change them. So I get dizzy every time and I think, oh my god, what I was thinking. Yeah. Use CDK to easily test your applications in the cloud. So if you have already an application and you want, okay, I know nothing of AWS, let's spin up a cluster and see how it works. Then CDK is I think, the right way to do it. Infrastructure and application can go inside the same repository in language. So you have your Python code with Python infrastructure. And have a look at Zixi. If you are curious, have a look at how Zixi works and how everything is done. Yeah, and just to take you through the code, give me 1 minute. So this is the whole setup of the infrastructure that I... Can you make that bigger? Maybe. Is it really? I think Control Plus. So, Command. Command Control Plus, yes. Yeah. Sorry. Yeah, much better. So this is really everything that one has to do with CDK. So it's in every detail. I just show you also the IDs. You define also the virtual private cloud where the Lambda is working, your subnets, the IAM roles to run, security groups, of course the application balancers with all the certificates that you might need, and the main is your code. And this is actually the magic line that really amazed me, that this creates also the repository and deploys everything. And I didn't know what was happening in the background. I was once curious to see what's happening, and you can have a look here, for example, or better not. Let's see if we can, yeah. So the promise one. I've prepared everything. I will just press deploy immediately. And also, when you create a new project, you get the virtual environment already. So it's also there with all the dependencies. And yeah. What happens if you run this against an already existing infrastructure stack? You can import your infrastructure. So you can say CDK, I already have an existing cluster, for example, MSK cluster. Okay, import the infrastructure, and then CDK takes over. You can do this also with CloudFormation. I think the connection is slow. Last sound.
And another, one more detail, you don't have to install also CDK, you can use npx and you always get the latest versions. But unfortunately I get the same issue, and that's not selected yet, so we'll try with synthesize and then I will pass to the next one. So did you, when connecting to this Wi-Fi, you have to go to a web page and then click a button? Did you do that? but perhaps it lost the connection. Okay, Yeah, that one. it times out fairly quickly. Okay, perhaps that's why. Ioannis was the question, does it have state, the CDK, and if yes, where does it store? Yes, it's stored in CloudFormation. So the whole state is in store. So this is how it works. So I press the synthesize and deploy. So you see it's building everything, goes to Amazon, compare the resources, gives you an overview what resources have to be built. And this is also the one that I will show you now. And this is what I personally like really a lot about CDK, that if you go afterwards to your Amazon console, you will see that something is happening. From this point, Amazon has already taken over. If you lose a connection with your local CDK with your terminal, it won't stop. It will show here always you have the state and you have the progress within your console. And if you are in a big company with 1,000 people, everyone can deploy something. You don't know who's deploying what, but with this one at least you can see your project. Yeah. And that's it. I wouldn't wait until everything is deployed. So. Thank you very much. So, good evening, everyone. My name is Joe. So you can reach out to me, joe@dataping.com. So my full name is Jo-fai Chow, but Joe is easier to remember, so just call me Joe. First question I want to ask you guys: how many people have tried to use Jupyter notebook? Great, I'll take a photo. yeah, that's a good sign, because people mostly try something like prototype something with Jupyter notebook. They may not use it for production. They may just use it for prototyping. But at least you know what is Jupyter, right? So this is the key topic for this talk. So I want to show you some tools that you can use to enhance your Jupyter notebook. Something small that you can just log into your existing notebook to improve it for storytelling. So that's what I want to do today. And I really like your takeaway from the first talk. So it's never stop learning, try something new every day, right? So this is something that I hope that you will try to learn today. A little bit about myself. My full name is Jo-fai Chow. I'm from Hong Kong. But I've been living in the UK for quite a while now. I joined DataPing, this company, as a senior data science evangelist back in November last year. So I only with them for 2 months and a bit. Before that, I was with a company called H2O.ai, a machine learning startup in the US. So I was doing something similar. So I tried to promote the technology by doing meetups, conference, workshop, etc. Something exactly like what we are doing right now. The other thing I want to tell you about is that I'm also a meetup organizer. So I understand how Mark and Charlie put all things together. So all the things that you have to worry about before the meetup. I really appreciate your effort. So thank you again for your organization. And the other thing I like to do is what we call the 360 selfie. There's a good reason behind this, because we have GDPR, right? So sometimes I cannot ask everyone to sign up or register for the event. But this will give me kind of a head count of how many people actually attend
the event. And again, the GDPR is here. So if you don't want to be in the photo, just stuck when you take a photo. When I take a photo, is that okay with everyone? Yeah. Let's do this. So more importantly, this is not from MIB, so this is not a weapon. So when I click it, it won't erase your memory. Right? You can still get home safe, right? That's what they all say. Yeah. So you have to trust me again one more time, right? Okay. So I'll take a few shots. Just you can do all kinds of silly things in the background if you want. So here you go. 3, 2, 1. One more. One more again. Thank you so much. Okay. So that's all about me. So let's talk about what I want to present today. So I want to give you an introduction of data plane to tell you a bit more about this open source package. And then I want to show you some functions we call blocks in data plane package that can help you, enhance your notebook for better storytelling. And then the last thing is something quite new because this is not even exist when I tried to propose this talk with Mark a few weeks ago. But something that we can build interactive apps with data plane. So this is also quite new. So I want to show you all these things with some little demos. So hope you will like it. And everything is online. So I'll also show you this again and again, the QR code. So you can scan it, go to our webpage. Let me just show you now. Let me just escape. So you will see when you scan the QR code, you go to a page like this. So you get the link to contact me, the link to download all the materials from my talk, so all the Jupyter notebooks examples. And I also hope that you have some time to fill out this form. It's just a Google form, so you can say what do you like about this talk, or what do you not like about this talk, what you want to see in the future, and more importantly, if you want to reach out to me and arrange like an onboarding call, so we do this for the community, so you can schedule a one-to-one, so we can hack together, so we can share a screen and then hack together and try to build something for you. So this is what we offer to the community. So do try to go to this page after this session. Okay, so let me get back to this. So the key takeaways that I want you to take it when you go home today, just a few different ways to improve your Jupyter notebooks, and then some ways to build interactive apps with data plane. I'll give you some quick examples to bring home, and then you will also have all the information of how to get in touch with us. So this is like a single place to hold all the information for this event and all the future events. So you can also go back to this space from time to time for the new presentation. Okay, the first thing was data plane. So the first thing you can notice is that you can install it with pip. So pip install data plane. It's just an open source package from Python. The current version is 15.5, but we're going to create a new release very soon. That is where we can now create the interactive apps. But for now, I'm just showing this version first. So this is what we have as a public release right now. It's also quite easy to use data plane, so I'll go through a few steps. The first one is just pip install or use conda to install that package. The next step, you import the package. If you want to upload the outcome to report, could be a report or could be an app, to our cloud, you can use this command to log in. You have your own API key when you register. And then finally, just one line to add to your existing notebook if you want to convert the notebook into an app and then upload to our cloud. So that's just a few steps. So you install it, import it, and then upload the report if you want to. But of course, it's more than that. So that's why I want to give you this talk to talk about little things that in that data plane package that can help you to create something more user-friendly to your audience. Right. So that's what I want to talk about data plane blocks. So I'm not going to talk about all the components that we have, all the blocks, but I want to focus on these few things. The first one is we call data table, which can turn your data frame into an interactive table. The second one is about big numbers, just show some big numbers. No, this is exactly what it is. This is big numbers on the screen.
And the third one is what I talk about when you want to just turn your Jupyter notebooks into an app. That's the integration that we have for Jupyter. So these are the three things that we have, what I have today. But of course, there are a lot more that you can look at from our documentation site. But let's start with data table. So I do have a little video. Let's see if it works. Yeah, it's working. So the first thing is about how to make it any pandas data frame into your interactive one. So I installed and import the package. So now I have like an example Iris data frame, just a normal data frame in Jupyter Notebook. I use this dp.datatable functions to convert that data frame, and then it became an interactive data frame. So what do I mean by that? So let me just show you a real example. So just go back here. Let me show you. So this is my first demo. Let me just make it bigger. Can you guys see it from the back? It's a full down scope. So the first example, I want to show you how you can just turn any pandas data frame into a more interactive data frame or data table. So I'm going to run this scope here. Let me just run it. Okay. So it's similar to the video that I showed. So I'm using the Iris dataset. So probably most people know about this Iris dataset. I just imported from a package, and then I just show it as the normal data frame. This is what you will usually see as a data frame when you print it out in Jupyter, right? But if you use data frame, this function here, the dp.datatable to convert that will give you another table, which is the same thing, but this time you have a bit more functionality within that. First of all, you can sort the table. You can also filter with a different command to filter your columns. But the most important thing that I would say to your audience, may not to be yourself, but to your audience, is the ability to run SQL query. So for example, I click on this one. I can say that from this table where I want to filter like sample length more than 7. Simple SQL, right? Simple SQL. You can run it, and you have the result, and then you can export it as a CSV or go to your memory or clipboard. So this may not be important to you because you're going to use pandas or other framework in Python to do your data munging first. But then when you try to present your result, your end result table to your audience, they may think, oh, I want to do a few more things with SQL, because they may not know how to go back to the original pandas or original pipeline to make the changes. But they can do that now with this table. So that's a bit more user-friendly to your audience. So you can actually turn any pandas data frame into this interactive table, and they can run SQL to get the result that they want to see. Right? So that's the first thing I want to show. So let me go back to my presentation. So the next function I want to show is called big numbers. So literally it's about big numbers. For example, sometimes in your analysis, you've got loads of things happening. You got your training of machine learning models, you got your data pipeline of auto munging. But sometimes people only care about some big numbers, like whether it's like an increase in the cost, whether you have some improvement in different things. They care about KPIs. So what I got here is a function to print something out big on the screen. Let me just go back a bit here. Let's say this is the function, the dp.bigNumber. So you give it a heading, so I call it simple statistics in this case, and then I give you a value. This value could be numeric, could be float, could be integer, or could be a string. So you can print almost anything on the screen here. So next one, this one is a hello world example, just you print out a string. But this is quite important because sometimes when you want to get a focus, get your audience attention to some big numbers, this could be really helpful. Rather than asking them to look through a table or just some like smaller text. This is what I like. So let me just go through this quickly using the actual code demo. So this time, let me run it.
So let me bring your attention to the this example here, because this I also introduced a concept of DP group. What it means is like you can count positions your big numbers with this group. So I'm saying that I want to present 2 big numbers, but I want it to show in 2 columns, and that's how we do it. Just columns equal 2, and then you have 2 columns to show big numbers, and then so on. You can also have something like 3 columns, and then you also have the changes. Say if this is about stock market data, sometimes you want to look at the daily changes. You can look at it and say what are the changes, what are the actual changes, what are the percentage, whether it's going up or down. So we can do something like this. Just this is like simple thing, but sometimes it's more easier. So make it easier for your audience to get the answer, get the actual insight that you want them to see. So that's big numbers. Okay, that's my second demo. Right. So let me move on to the third one, which is about the integration of Jupyter Notebook. So we don't know, sometimes you already have some different analysis. You do it quickly in Notebook, but sometimes you want to share them quickly, but you don't want to just share the whole notebook with other people. You just want to present some blocks in the notebook to your audience, right? So we got some options here. The first one I want to show you is just add this line of code, just one single line of code here to upload. So from this notebook, convert it into a data ping app and upload it to the cloud. So what does it mean? Let me just show you a quick example here. Let's go back to here. Let's say this example. You run this. So this is like, again, a toys example. So I have a very simple data analysis here. Say I want to show a table, the iris data set again. I want to create some big numbers, and then I want to create another interactive chart with Portly. Something simple, like a typical analysis. But what I do is that at the end here, I have this line here. So all you need to do is to save your notebook once, if you save it, and then run this code here. And then it will convert everything into a nice report and then upload to the cloud. So I already have my account here, so when I click here, you can see that I have the thing that I can share with my audience. So if I just go back to smaller pages, and then you have this URL. This URL is the thing that you can share with your audience. So of course you can also make it private, or not. So you don't have to make it like visible to the public. You can change that status, or you can just only share it with your own organizations. You can also modify that. But that is one quick way to share the notebook with your audience. But then the other question is that if I go back here, is that sometimes we don't want to share everything, right? Sometimes there's something more sensitive or something more boring, in the data pipeline. So maybe 80% of your notebook you don't want to share with anyone because they are not they don't mean anything to the audience. They could be like your boss, could be your business users. They don't want to look at your data pipeline. They don't want to look at your machine learning models, right? They want to see the actual result. So that's why we have the option to opt in and opt out. So this is like a really simple concept. So for example, if you don't want to show anything, you create this tag here called dp-exclude for this block, and then we will not print it out to the final app. So let me show you again another example quickly. Going back to this here. Okay. So this code here. So I want to, again, I have 2 parts of code here. The first one here, this is something that I want to show. So I don't want to make any changes, so that's fine. But then, for example, here, for the second cell here, or the third one here, I actually want to hide this. I don't want my audience to see any of this. So what do I do with data pane? I can just go to the option here. This is also available in the normal Jupyter Notebook. So I'm using the Jupyter Nap here. This option here, if you add a tag called dp-exclude, and then if I run this, so if I run the whole thing, again I have to save this, save the notebook, and run this bit. So this app here will only include the part that I want to show, which is the first table. So this is something that now you can do quickly. So for example, you go through your notebook, you can say, I want to exclude this, I want to exclude that. You can just add the tag to those cells block,
and then your result will be like this. And then this is something that I think is really useful for people to share your notebook with others without revealing all the information to the audience. Okay. Right. So any questions so far? All good here? Okay. Okay. Right, so this is all what we have right now. So this is what we have before I propose this talk to Mark. You can call this app or you can call this data app because after all they're interactive to an extent, so you can still change a few things in it, but they are not truly interactive. Like they cannot take really new input to the app and then get some information from the internet or other databases. But that has changed with DataPane. Because we just introduced something new called the interactive app. That's what I want to show it to you as well, right? Let's just go from here. Okay. Actually, before that, I want to bring your attention to this talk. So I show you big numbers and data tables and the integration. There are actually a lot more with DataPane. So if I just this one. So if you go to our documentation site, you can see all kinds of different blocks that help you to present your Jupyter notebook or just a Python script in different ways. So I'm not going to go through all of them now because of the time constraint. But if you go to our web page or the document site, you will find all the information you need to create different kind of user-friendly report with DataPane. So now I'm going to show you something new, something maybe 2 weeks old. Okay. So this app here, let me see here. I'm going to show you 3 apps, some really simple app like Hello World app, but that will give you an idea of what DataPane can do in the coming days that you will get the release. And when you install that release, you'll be able to do the same thing. Not right now, but in a few days' time. So if you look at this here, this is like a simple Hello World app. What we can do is to define the input, like other things that you do with Streamlit and maybe other program, maybe shining in out. But this is from DataPane. This is what we try to simplify the process and make it easier for the user to create apps. So you define the input and then the output. You define how you want to view it, like whether you want to put in one single column, multiple columns, etc. You define a layout, and then you serve this app as a web app that you can actually have interactive inputs and outputs. So I'm going to show you a few apps in the real demo. So let me move on to my here. I will, of course, make it bigger for you to see. Let me just Okay, hopefully you can see a bit of it. So again, it's the same control. So we define the control, which is the input. Define the output to be a functions. But this function is very useful because later on you will see that you can actually train the functions together. So one input to these functions can lead to the other input. So you can actually create a lot of functions that you can reuse from time to time. But this is like a Hello World example. So just take a text input, print it out. That's all. So let me just run this and then show you what it's like. So I'm gonna run it, and it will go show me the address. So nothing fancy here. Just a simple Hello World prints out. So you can see in the background you see I print out Hello World. I can also print out hi. Just a simple app. Right? This is the first example, but no, this is new to DataPane, and this is the direction that we're moving towards. And so I want to show you a few more examples that may be a little more interesting. So let me kill this one first.
So the next one is about stock market data. So this one slightly more interesting. For example, I can now enter a ticker. So for example, I want to look at Tesla. Is that right? And then we'll try to go to Yahoo Finance, grab the data, print out something like a simple chart with some big numbers here. So something simple that we can do with data pane. Let me just try one more thing. Let's look at I think it's German index here. Looking good, it's going up. So this is like another example. Again, very simple interactive app, but this is now instead of like a static HTML before, like with data pane, this is like truly interactive. You can give some input, go and grab some data from the internet or somewhere else, and then present the result with data pane's functions. Let me show you just one more example here, and then I will stop for questions. You also find an example of all this code from the GitHub repository, but you have to wait a bit for this because we haven't released the Python view yet, but in a few days you will have to be able to try this out. This is something from the feedback of our community saying that, if I just make it smaller. So sometimes when you create an app, Streamlit, Shiny, etc., it's like a wheel that you created for the users, but sometimes the user may have their own feedback, say, okay, look at this graph, I look at this chart, and I want to ask some questions. So they want to ask something about specific sections of the app, right? But they don't have a really good way to do it, right? They can only take a screenshot, put it into Google Doc, and then ask the questions, ask the developer the questions, right? That's not the way that I think the way it should be. I think it should be something more interactive. For example, I got 2 NFT here, non-fungible tokens. This is not for real, just for a demo. For example, I can create a survey here. For example, I want to ask people, what do you think about this NFT? And I have my initial comment, so you can imagine this is like some feedback from the artist itself. So I created this NFT. What do you think? Right? So people can come to this site and say, I don't like it. This is not good. And they can submit the feedback. And it will just show here below the original comment. So this is like what I'm thinking about if you have an app for your audience. So if you have an app, you can comment on some graphs. Okay, this graph is about your growth of company, churn rate of the customers, etc. And then the users could be your colleague, could be your boss, could be your customers. They can actually go to this graph and say something about the result, and they can submit the feedback, and you can look at it, or you can allow everyone to look at the feedback as well. So I can do this here as well. So just an example of how we can create an app that actually takes any new user's feedback into the app and store it somehow with the app. So people can actually look at the app as a platform to communicate the whole problems. They can communicate about different charts. They don't have to take screenshot and then just use Google Doc to communicate. They can just do everything on the app, and they can have the feedback immediately. So yeah, so that's the other demo I want to show you. Let me just go back to the presentation. So as I mentioned before, this is not available yet, but it will be available soon on our website and on the GitHub repository. All I want you to do is to go to our website and then go to the community sections or go to my event sections, and then you'll be informed when we have the release ready for you to try it. That's a quick recap. I hope that you will give the other thing a try after today. I showed you a few things. So pip install data pane is the first thing you need to remember, and then I showed you how to use the data table to convert normal pandas data frame into an interactive table that you can also run SQL and export the result. You can use big numbers to show big numbers, so the actual literally big numbers on the Jupyter notebook to get attention from your audience. You can also convert the whole notebook into an app and then upload it to data pane cloud. You can also select different things, so you can opt in, opt out different blocks
to present in that app. And then we also have this new functions here, and then I just show you about interactive apps. They can actually create real interactive apps with data pane. So hopefully you have some information here, find out more from our documentation site, and then give me some feedback. So whether it's good or not, give me some feedback, and what else you want to see from data pane in the future, what kind of function you want to see. And more importantly, if you want to schedule a call with me and my colleague together, we can hack something together. We can schedule calls with you if you want to. So that's me. So thank you again. Thank you, Mark, for this opportunity. Any questions? Yes, please. How well, it's a good one, how well does it integrate with Databricks? I think it itself is just a simple Python package. So if you can run your code with Python, so this is like taking into account like a platform agnostic view. So it's just a package to print out something more useful for the audience. So big numbers or big data table. So it doesn't matter which. I think for the most, I won't say 100%, but for the most platform, if they can show a Jupyter notebook, if they can show HTML, they should be able to use data pane to print out the result. It's not a Jupyter in the background, so it's tried it. So yeah, I think so. Yeah. Question for Mark? Yeah, in your example that you just, the last one that you showed, Yeah. where does the data actually get stored? That's the next question I need to figure out, because for now Yeah. it's still in the memory. Oh, okay. But I need to figure out a way to store all the feedback securely. So I have to give some people maybe the developer he or she can see everything, but then you have to have permission for other people to see the same thing. So I need to figure out what kind of database to use for that. But hopefully next time I will come back with a better demo next time. But this is quite new. Yes, please. Yeah. So what is the competitive advantage compared to this what you mentioned? So I'm using Panda on the other one was Streamlit. Yeah. It's very similar, right? So you can. Yeah. I think similar is the way as they also focus on creating apps, but they think coming from the idea of making the presentation user friendly. So we have different functions already to make the presentation friendly. So it's more. I think it's more about your audience than yourself. So you want to present something that is like more usable for your user's perspective. And then now the internet app functions is the same philosophy. So we try to create something different. So very easy to create a layout, but also very user friendly for the people to consume the app. So that's all I can tell you so far. This is quite new, so we need to get more user feedback to improve it. But from time to time, then we can tell whether this is what kind of pros and cons with Streamlit, ourselves, Shiny, and other platforms. So there are quite a few other platforms already, right? But this is something that we are working on actively right now. Right. Thank you very much. Thank you.